वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के यूनिट नंबर 2 विच इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर को इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। Now the first paragraph is Chinese New Year is a holy day that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. चीनियों के नए साल के पहले रोज़ छुट्टी होती है जिसे जिसे चीनी खमरी तक़वीम के मुताबिक नए साल के आगाज़ की खुशी में मनाए जाते हैं। It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. ये चीनी ख़ानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टियों में से एक तस्वूर की जाती है। The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, and eating of the symbolic foods and display of the festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. ये छुट्टी बहुत बड़े ख़ानदानी इज्तिमाआत, ताइफ देकर, रिवायती खाने खाकर और त्यौहार की ज़िबाइश व हराइश से मनाई जाती हैं। तमाम तर तवज्जो नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने और मौसम बहार की आमद के जश्न पर मरकूज़ होती है। In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. चीन में खमरी कैलेंडर मीन्स के तक़वीम जो कि चीनियों के लिए नए साल का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी रिवायती चिट्ठियों के ऐलान के लिए काम आता है। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between 21st of January and 20th of February. चूँकि या क्योंकि कमरी कैलेंडर चाँद के मदारिज पर मबनी होता है जिसका चक्कर सूरज के मुकाबले में छोटा होता है, चीनियों का नया साल हर दफ़ा एक ही रोज़ नहीं होता, लेकिन आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़या होता है। Celebrations can actually last up to a month, लेकिन तकरीबात एक महीने तक जारी रह सकते हैं। Here are some traditions associated with the Chinese year. यहाँ पे कुछ चीनी साल से मुसन्नफ़ कुछ रिवायत मुंदरज हैं। Paragraph number 2. Cleaning houses and new clothes. घरों की सफाई और नए कपड़े। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. मीन्स के नए साल के से एक दिन पहले, नए साल के शुरू होने से एक दिन पहले ये सब के लिए लाजमी है, कस्टमरी है, रिवायती तौर पर मीन्स के लोग अपने घरों को साफ करते हैं, अपने घरों की मुकम्मल सफाई करते हैं। Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck of the coming year. कहा जाता है कि ऐसे गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती को साफ करने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार रखने के लिए किया जाता है। All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the New Year. तमाम सफाई नए साल के पहले रोज़ से कबल ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती को अदसाती तौर पर बाहर फेंकने का मौका न हो। Wearing black is not allowed due to its association with death. काले कपड़े मौत से मुसन्नफ़ होने की वजह से सियाह रंग के पहनने की इजाज़त नहीं होती। However, wearing red is encouraged as the color
is associated with warding of bad spirits. تاہم سرخ رنگ پہننے کی افضل افزائی کی جاتی ہے کیونکہ یہ رنگ بدروحوں کو بھگانے سے مصنف ہے. پیراگراف نمبر 3. Decorating the house. گھر کی آرائش. Now another popular custom is to hang up signs and posters on the doors and windows with the Chinese word Fu written on them, which means luck and happiness. ایک اور مشہور رسم دروازوں اور کھڑکیوں پر علامتی اور اشتہارات آویزہ کرنا ہے جن پر چینی لفظ فو لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب قسمت اور خوشی ہے. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and new beginning. گھر کے لیے پھول خریدنا بھی عام ہے کیونکہ وہ موسم بہار کی آمد اور نئی آغاز کی علامت ہوتے ہیں. Now New Year's Eve dinner. نئے سال کے موقع پر رات کا کھانا. On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. چینیوں کے نئے سال کے موقع پر رشتہ داروں سے ملنا اور اس بڑے کھانے میں شریک ہونا عام رواج ہے جہاں بے شمار خصوصی کھانے پیش کیے جاتے ہیں. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. نئے سال کے موقع پر رات کے کھانے میں 8 سے 9 کھانے بنانا چینی خاندانوں کی ایک روایت ہے کیونکہ چینی زبان میں لفظ 8 کا مطلب خوشحالی اور لفظ 9 کا مطلب زیادہ دیر تک قائم رہنے والا ہے. پیراگراف نمبر 5. Giving gifts, good luck gifts. خوش قسمتی کے تحائف دینا. It is a traditional practice for the adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. آئندہ سال کے لیے دولت اور خوشحالی کی علامت کے طور پر بڑوں کا بچوں کو رقم سے بھرے ہوئے انہیں سرخ لفافے دینا ایک روایتی طریقہ کار ہے. It is also common for the elders to present red pockets to unmarried members of the family. بزرگوں کا خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو سرخ لفافے پیش کرنا بھی ایک عام روایت ہے. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. لفافے تب تک نہیں کھولے جاتے جب تک وصول کنندہ مینس کہ جس نے وصول کیا ہے دینے والے گھر کے گھر سے نہ چلا جائے. مینس کہ جس نے دیا ہے ان کے گھر پہ نہیں کھولنا، جیسے ان کے گھر سے جائیں تب اس کے بعد کھول سکتے ہو. پیراگراف نمبر 6. Honoring the animals. جانوروں کی تکریم. Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. ہر سال چینی برج کے 12 جانوروں میں سے ایک کے ساتھ مصنف کیا جاتا ہے. Now, these animals are often represented in decorations. یہ جانور اکثر سجاوٹ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک خاص جانور کے سال کے دوران پیدا ہوتے ہیں ان میں اس جانور کی خوبیاں ہو سکتی ہیں. Paragraph number 7. Now Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. چینیوں کا نیا سال ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب خاندان اکٹھا ہوتا ہے تاکہ گزشتہ سال کا شکریہ ادا کیا جائے اور آئندہ سال کے لیے خود کو دوبارہ تقویت دی جائے. Now we come to the questions, answers and questions. When does Chinese New Year start? Chinese نیا سال کب شروع ہوتا ہے؟ Chinese New Year typically falls somewhere between 21st of January to 20th of February. 21 جنوری سے لے کر 20 فروری تک
यहाँ टाइम्स फेब्रुअरी तक यहाँ शुरू यहाँ तक होता है. Why do Chinese family do thorough cleaning of their houses before New Year's Day? चाइनीज़ अपने घरों की सफाई मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं नए साल के शुरू होने से पहले? Chinese family do thorough cleaning of their houses before New Year's Day to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. Which color is allowed and which color is not, and which color is encouraged on Chinese New Year? Wearing black is not allowed. Wearing black कोई इजाज़त नहीं है क्योंकि उनके एसोसिएशन डेथ के साथ है. However, wearing red is encouraged as the color associated with the warding of the bad spirits. Question number: What do decorations on doors and windows symbolize? जो डोर्स मीन्स के दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो डेकोरेशंस करते हैं वो किस चीज़ की अलामत होते हैं? Decorations on doors and windows symbolize the coming of spring and a new beginning with the luck and happiness. What is the significance of the New Year's Eve dinner? New Year means कि नए साल पे जो खाने का बंदोबस्त किया जाता है उसकी क्या अहमियत है? The New Year's Eve dinner has great significance. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language, the word 8 means prosperity and word 9 means long lasting. What do the little red envelopes filled with money symbolize? The little red envelopes filled with money symbolize wealth and prosperity of the coming year. What is the importance of the New Year, Chinese New Year for Chinese family? The Chinese New Year is very important for Chinese families because it is time when the family should come together in order to give thanks for the new year, for the year that has passed, and reinvigorate themselves for the coming year.